Well, thank you all for coming today as we celebrate Haylor, Natalia, and their two beautiful children. I'm Leo with Habitat, and would like to thank everybody for coming and joining us today. We have Wendy, who's going to provide translation for us as well, who is also a Habitat homeowner. Yeah. So ella nomás está diciendo gracias a todos por venir acá. Esta es una dedicación para ustedes, que ustedes están en el proceso de comprar esta casa y yo voy a traducir. Thank you to the wonderful sponsors of this home and this family, Adient, NSK, Zingerman's Community of Businesses, and our 2022 Faith Build partners as well. So ella está diciendo gracias a las personas que han donado para poder arreglar esta casa. Una de las compañías es Zingerman, otras dos otras compañías, so gracias a ellos. And we'd also like to thank all of our volunteers and everybody that helped support this home and this family, and obviously all of you that are here today that helped get them into our program as well. So gracias a ellos, que ellos han podido buscar voluntarios para arreglar esta casa, todos los que han trabajado en esta casa, y gracias a ustedes por poder estar aquí para estar con ellos también. Thank you. And with that, I would like to turn it over to Tanae English, who's also a Habitat homeowner and on our board of directors, to tell you a little bit more about Habitat. So ella es una de las directoras de Habitat y ella también ha comprado una casa por Habitat. I'm going to be reading off my phone. Well, I want to say welcome. Come on here. I'm so sorry to interrupt you right in your. I don't mind. Sorry. Go back. Come on in. Okay, so I just want to say welcome to the family and your friends of the Valencia Mendoza family. Once again, my name is Tanae English, and I am a proud member of the Habitat Board of Directors and also a homeowner as well. And so I'm excited in your journey. So ella les quiere dar las bienvenidas a su casa y felicidades por estar en este proceso. Ella también ha comprado una casa, so ella entiende cómo se siente comprar una casa, pasar por todo el proceso y de que ella también trabaja por Habitat. Okay. So I'm gonna go a little bit into like the history and then after just some more questions. Okay. And so the effect of Habitat goes beyond this home. We are dedicated today. Habitat for Humanity of Huron Valley has been a catalyst for stabilizing homes, families, and communities in Washtenaw County for over 30 years. So Habitat ha estado ayudando a familias como ustedes a comprar casas en la área de Washtenaw County y ellos han estado haciendo esto por 30 años. Eso ha estado mejorando la comunidad para personas como nosotros para poder comprar casas. Our programs strengthen communities, often keeping houses from being condemned, improving home values, and improving health and safety. Home ownership provides stable environments to grow in and generational wealth to pass on. Habitat is an investment much beyond this one home today. So con ustedes comprando una casa están ayudando a la comunidad para que otros puedan ver que uno también puede comprar una casa y de que también cuando ustedes ya crezcan tal vez pueden entregar esta casa a sus hijos para crear algo que puede durar para siempre. Habitat's home ownership program has created more than 275 new units of home ownership in Washtenaw County with the help of volunteers who donate more than 1,500 hours, and donors. Habitat provides new and renovated energy-efficient homes to those who live or work in Washtenaw County and qualify for the program. So Habitat han creado como más o menos 250 casas para la comunidad. También eso incluye las horas que todos los voluntarios han hecho. Dice que normalmente van como 1000 algo horas construyendo una casa. Habitat provides below market, low interest, affordable mortgages to local residents with low household income. Participants like the Valencia Mendoza family provide more than 75 hours of sweat equity of the work site, as well as taking required financial educational classes
in preparation for home ownership. So, como ustedes saben que estas casas son para las personas que no tienen muchos ingresos, que ustedes han calificado, también han hecho las horas que tienen que hacer, 75 horas, más las clases que han tomado. So, es un sacrificio para ustedes para poder comprar una casa. In addition to our home ownership program, Habitat provides critical repairs and energy-saving measures for existing homeowners of low income through the Habitat Improvement Program. So, Habitat también está ayudando a la comunidad. Si la gente ya tiene casas y necesitan reparaciones como techos o plomería, Habitat también ayuda a esas personas. We help individuals and families in Washtenaw County to ensure stability and safety come first. Habitat provides repairs such as roof replacements, furnace or water heater replacements, or barrier-free bathroom modifications to hundreds of households each year. This program helps keep monthly utility costs low. So, lo mismo que Habitat, ellos ayudan con arreglos en otras casas, no solamente los que tienen casas de Habitat. Ellos hacen reparaciones de techos, baños. Ellos también ayudan a los que tal vez no pueden caminar, instalar agarraderos en los baños y todo eso. Additionally, Habitat recently developed the Aging in Place program to help seniors with modifications and safety measures to help them remain in their home and access to their community. Repairs that keep their home safe, lower utility costs. Such modifications include safety features such as accessibility ramps, barrier-free showers, handrails, and many other health benefiting features. So, también todo lo que ha dicho de que Habitat viene a las casas a reparar, ellos también tienen un programa para los ancianos, para que los viejitos de uno pueden quedarse en las casas de ellos, solo que tal vez hacen arreglos para que ellos puedan caminar por la casa o agarraderos en los baños para que se puedan quedar en esa casa y quedarse en la comunidad. Over the years, Habitat has provided various assistance to more than 9,000 households. We believe that strong neighborhoods form the foundation that lifts the entire community. Through our community development program, Habitat concentrates on our efforts working primarily with partner neighborhoods in Ypsilanti, Galt Village, Sugarbrook, and West Willow. So, Habitat trata de mantener una comunidad, so ellos tratan de buscar voluntarios en la área, no voluntarios por otros lados, o donaciones de gente que ya vive en la comunidad. Okay. We work with residents to identify opportunities and needs through surveys and community meetings. Habitat partners with resident leaders and community planning and organization work, supporting activities like neighborhood association, beautification days, and community resource events to meet those opportunities and needs. So, también lo que hace Habitat es ellos hablan con gentes de la comunidad a ver cómo pueden mejorar el pueblo. A veces hacen días de que arreglan las hojas o pican palos para los vecinos para que todo el barrio quede así unido como uno. All of these programs, plus our restore located on Jackson Road, ensure that Habitat's work goes beyond this home today, building homes, securing futures, and strengthening communities. Y también después de comprar la casa, también ellos tienen la tienda que ustedes han ido. Y con el dinero de la tienda, ellos también usan esos ingresos para poder ayudar a otras personas a comprar casas por Habitat. Alright, and so my well wishes is, as a fellow homeowner, there's no family like the Habitat for Humanity family. There's so much support. So if you need anything, reach out. Somebody will help you. Email. And then also, I hope that this home is filled with beautiful memories to come, and that this is a testament to your kids that they can do anything, and to yourself that you can do anything that you want. So, de parte de ella y de sus felicidades, ella entiende cómo es comprar una casa por Habitat y que ella quiere que ustedes tengan mucha felicidad aquí y para que le enseñe a sus niños que es posible comprar una casa y hacer todo lo posible para poder mejorar. Ditto. Thank you. Now, these beautiful homes that we build would not be possible without our partners and the corporate support to help us build these homes.
So ellos dicen de que no sería posible construir casas sin la ayuda de la gente que dona materiales, gente, dinero para poder construir estas casas. First, I would like to thank Adient. They have been a partner with us since 2010. They have provided over $430,000 in funding towards our home ownership program, and their employees have donated 15,000 hours to volunteer on our work sites. So hay una compañía que se llama Adient y ellos han estado trabajando con Habitat desde el 2010, you said 2010, right? Yes. Yeah, desde el 2010 y ellos han donado más de $50,000 y han ponido como más o menos 15,000 horas para poder construir estas casas. Yeah. Last year, we had 141 employees from Adient join us to provide 1,300 hours. El año pasado han habido 140 empleados de esa compañía para poder trabajar en estas casas con más o menos de 1,300 horas que ellos han puesto. Thank you. And I would also like to thank NSK, who has also been a partner with us since 2007 and has provided over $360,000 towards our home ownership program. So, también esta otra compañía han también donado dinero para poder ayudarlos como gente a ustedes para comprar una casa. Last, but definitely not least, I would like to also thank Zingerman's Community of Businesses, who have sponsored entire houses, donated in-kind goods. They have also served on our board, as well as celebrated their 40th anniversary in our community with us as well. So thank you to Zingerman's, and I'll let you translate. Hay otra compañía, Zingerman, de que ellos también han ayudado bastante. A veces han donado una casa entera. Han estado en la comunidad de Ypsilanti por 40 años. So ella nomás está dando agradecimiento a ellos. And I'd like to introduce Milena from Zingerman's to say a few words about our partnership that I did not already steal from her. So ella es de Zingerman, de la última compañía que nos ha hecho. Wonderful. Thank you for having me here. So first of all, yeah, Zingerman's supporting Habitat has just been an easy choice. It's been in our top 3 since I've been in this job, you know, and recipients, and it's such an exciting place to participate with. So ella dice que es bien fácil poder escoger una organización para ayudar, que son uno de los primeros 3 que ellos siempre escogen para ayudar, y de que han disfrutado poder trabajar con la comunidad. As Leah mentioned, we got to fundraise during our 40th anniversary, so it was a special time to be able to support Habitat and celebrate the community that we are, you know, living and working in as well. So it was really exciting to be able to be a part of this house and do some extra volunteer work here. So ella ha trabajado en esta casa y como ellos han cumplido 40 años de trabajar con Habitat, pues con esa fecha especial ellos han podido buscar más donaciones. I personally bought my first house in 2020, which was an interesting time to do so, and also a terrifying experience in a lot of ways, and being a homeowner on my own and working through all this process, I just see the value so much in what Habitat does, because it is terrifying, and I, you know, immediately after purchase had a lot of issues with my house that have been daunting. I'm actually going to fix part of my roof today, so no big deal. So ella compró una casa en el año 2020. Ya saben, eso pasó lo del COVID y ella está un poco arrepentida porque ella podía comprar una casa por Habitat. Y viendo cómo Habitat ayuda tanto con arreglar la casa, de que ella ahora mismo en su casa está teniendo problemas, pero con Habitat ellos se aseguran de que todo esté bien, todo esté nuevo, pero que ella sabe el valor de cómo es de uno ser dueño de una casa y todos los arreglos que tiene que hacer uno, el esfuerzo que tiene que hacer uno para poder mantener una casa. And yeah, so I think that being able to volunteer on houses like this and then come back and see it and see a beautiful family able to move in and be a part of this community is so rewarding. I know our staff, when we get to volunteer together here, it's a bonding experience and something that we get to look back on together, and we learn valuable skills. I really do feel like the work I've learned in houses like this will translate to me working on my roof later. And
hacer horas voluntarias con sus compañeros del trabajo, ahora ella entiende el esfuerzo que uno tiene que hacer para poder mantener una casa, y lo que ella ha aprendido en esta casa, porque ella trabajó en esta casa, pues ella puede usar eso para poder arreglar la casa de ella o tener por lo menos idea. And yes, truly in the housing market as it is today, I think it's just so incredible to have a place like Habitat, and particularly this chapter of Habitat we're so wonderful to work with. So it is always an honor and a privilege to be a part of this, and I thank you all for having us be a part of this house, and welcome to Adient. We're really excited for you. So ella dice que es un privilegio poder trabajar con una compañía como Habitat, porque sabiendo cómo es el mercado ahora mismo para comprar casas es bien difícil y hay mucha gente que no sabe de este programa. So, sabiendo de que hay un programa así de que no hay tanto estrés como comprar una casa en el mercado normal, que ella está muy agradecida de poder estar parte de esta organización. Thank you, Malena. Thank you. Before we move on, I'd like to encourage you to check out the back of your programs for those that donate in kind to our program as well. So, aquí atrás, como les estaba diciendo, que estas son todas las compañías que han donado todo esto. And now I'm going to introduce Travis from our Habitat construction team to tell you more about what we do to these homes. Hey, welcome everybody. Welcome. My name is Travis Daniels. I'm a house leader, and I helped build this home. So, ustedes ya lo conocen. But it definitely wasn't all me. The main guy who built this home was Jackson Poole. He moved on, and I inherited it, and I finished the house. But it wasn't only me. We had Jeff Taggart, Chuck Yonka, even some of our regulars, Dale and Nate. Dale was here with me yesterday doing some finishing touches. So I want everybody to understand many hands made light work of this house, so it wasn't on me. So there was team effort. So, en el principio había otro muchacho que ahora ya no trabaja por Habitat, y cuando él se fue, él fue el que empezó, él terminó la casa, pero también él no lo podía hacer sin la ayuda de los otros muchachos que están atrás y otra gente que han ayudado. And some of Zingerman's hands, actually. That was about a year ago, but yeah. It's one thing I'm not concerned about is if something comes up on this house and Hilaire or Natalia need to fix it, I know they can. I worked with them for a long time, or many hours, and we've done everything from fix siding, install siding together, to put interior doors up. Hilaire is very OCD about that. He did a great job. It was one of the greatest doors I've ever seen. He did really, really good. I'm really proud of him. We even did framing. We had to learn how to read fractions instead of metric. That was a challenge that we overcame together. So there was nothing I put in front of them that they wouldn't do, and that they couldn't learn and do extremely well. So, como ustedes saben, ustedes han aprendido mucho con él, como poner el siding de la casa, y de que tú estabas aprendiendo cómo leerlo. Como aquí es diferente en otros países, no leer las cosas en la regla y montar las puertas y todo eso, y que no había nada que ustedes dijeron, no lo vamos por lo menos a intentar, aunque no sabía nada, intentado. Actually, when you would get on the job site and you'd be setting up and you'd see Natalia and Hilaire pull up and they'd be 50 feet away from you and they just start smiling, and I'm grumpy, I hadn't had my coffee yet, I'm just setting up, and I see them walk in just happy. It was such, they radiated such positivity. It was infectious on the job site, and it made all of our volunteers and definitely myself
at ease, and it was an absolute pleasure to work with them. Que fue un placer trabajar con ustedes, que ustedes siempre cuando llegaban, cuando tenían que trabajar, aunque él estaba ya amargado, no ha tomado su café en la mañana, ustedes llegaron aquí súper positivos, listos para empezar, y de que con eso, pues todos los que estaban ahí en la casa, pues se pusieron más alegres porque ustedes venían con una actitud muy positiva. Thank you. So, because I know how genuine and big-hearted Ela and Natalia are, I know this home is gonna be filled just with a ton of love, a ton of laughter. I know Natalia's a great cook. I know it's gonna be filled with a ton of food. So I can't be more happy for somebody to witness somebody transition from just getting a home or just getting a house. You know, when you get the keys, it's just a house, right? But once you start putting all your furniture in it, having memories, you know, having some holidays, having some food, barbecuing on the giant back porch that they have, they're really gonna transition this house into a home, and I know that they're just gonna knock it out of the park. I know this home is gonna be filled with just a silly amount of love, and I'm incredibly excited for it. Que él está súper emocionado que ustedes, cuando uno recibe las llaves de una casa, es una casa, pero ustedes la van a hacer un hogar lleno de mucho amor y felicidad, y que Travis sabe que tú cocinas o va a haber mucha comida todo el tiempo. Él está muy orgulloso de ustedes que han estado en el proceso y de que van a convertir esta casa en un hogar. That's all I really got. If you have any questions about the home, please ask. I'll be here for a little while. It's a great energy envelope, had a really good energy score. They're gonna have low DTE bills. But other than that, I'm just incredibly happy for them. It's a beautiful home. Your Spanish improved? A little bit. Before you duck away, if you could grab the presents right there, Yeah. that would be great. So we do have presents for our homeowners. Ellos les van a entregar unos regalos. We have a Bible home care kit and a toolkit from Habitat. Oh, So, yeah. ellos le van a entregar lo que está ahí adentro, unas cositas para empezar. There's also a glove dryer in there from the Green Glove Dryer. So, también hay creo que es una secadora de guantes, o botas, o lo que sea. Also an embroidered sample from the Ann Arbor chapter of Embroiderers Guild of America. And then a quilt. A quilt made by one of our volunteers. Y eso está hecho de unos de los voluntarios. Okay, thank you. Okay, and before we move on to the ribbon cutting, if the family would like to say a couple words. So, antes de que vayamos allá afuera a picar un vasito, ustedes tienen algunas palabras. Primero que todo, darle gracias a Dios, darle gracias a cada persona que puso un granito de arena con mucho amor, porque que fue con mucho amor. Gracias por sacar su tiempo para mi familia, a todos. So first she does want to thank God because, we couldn't be here without him. And she also wants to thank every volunteer who came and worked on the house. She says every little grain of sand, even if it was just a little grain of sand, to thank you for everyone who took the time, the money to come and work on the home. Esta fue la mejor aventura para mi familia, para mi varón, para mí. Fue una aventura hermosa. Trabajar con Travis fue algo maravilloso, algo loco. Me gustaba con él porque él estaba ahí que quería aprender el español. Entonces me gustó mucho, y si algún día o otra vez tengo la oportunidad de subirme a este barco, de ayudar, con mucho gusto. So she says that this was definitely one of the best adventures that she's had, especially working alongside with her husband doing volunteer work and working with Travis and trying to teach him Spanish, and him trying to teach them stuff that they've never done before. And
she says she's willing to get on the boat of volunteering if she does have the opportunity to do so. Yeah. Muy agradecido como dijo mi esposa, pues con todos los equipos de trabajo, primero que todo con Dios, con Hábitat, la directora Elena que pues fue muy esencial para nosotros, a Amanda que no se encuentra presente pero que fue también muy importante para iniciar el proceso, y muchas gracias para ella y para todos los que acompañaron, para todos los chicos que no conocimos que estuvieron trabajando en la casa, muchas gracias, muchas bendiciones para todos y eso es. He wants to thank God, and he wants to thank everyone from Habitat, especially Elena, who has been helping them literally through every single little thing with finances. I mean, when you come, I think you guys know they come from Colombia, and so like things there do not make any sense here, or like vice versa. So like everything about like taking out bank statements and like logging into who knows what. Even for me, I was like, I don't know what any of this is, but having them help him every step of the way, and then he wants to thank the volunteers and the people that he never got to meet. He wants to thank them for working on the house. Yeah. Thank you. Thank you. All beautiful home for a beautiful family. If everybody wants to kind of pile outside, and we'll do a ribbon cutting. One, Okay, una, dos, tres. thank you everybody for coming. Please come inside, have some food, and check out the house if you haven't got to see it yet. Thank you everybody.